Good, good. मग कंदील वगैरे बनवले की नाही दिवाळीला? I hope you all have tried that. Good, good. Okay, man-made. Very nice. Man-made. Okay, natural and man-made. You made it. Very good. Chan, chan. Rujula also made. Very nice. Chalo, we'll start now. After a long time we are meeting. I'm also very happy to meet you all post Diwali. Environment friendly. We cannot make, we can buy the. Okay, okay, we'll do. Environment friendly. Very nice. Chan. Okay. Good evening to all of you. Huh? There is my account. I want to join with that. So please give me. Acha. पण मग have you entered? I think how do I give him entry? Mansi. Okay, fine. She's got the entry. Okay, good, Mansi. Chalo, I'm also fine. And now we'll start with our regular lesson. Let me just open the board. Fine. I have not yet presented. जरा 2 मिनिटात करते हा. Okay, I'm presenting now. Lesson 15 is over. Okay, fine. That's what I was asking. आपला कोणता लेसन झाला पण I think we have started with the other chapter. ते मी विचारत होते. Yes, we completed 2 lessons. Yes, true. How is it going in school? शाळेमध्ये काय चालू झालंय? हे चॅप्टर्स घेतलेत का हे आता सेमिस्टर 2 चे आहेत मला कळत नाही. ओके, मग हे शाळेतले कुठचे सेमिस्टर आताच्या सेमिस्टरचे आहेत का? वी आर अहेड ऑफ स्कूल. ओके ओके. इट विल बी दिस सेमिस्टर ना आफ्टर दिवाळी. म्हणजे तुमची आता परीक्षा होईल त्याच्यानंतर. गुड. सो वी आर अहेड. नाईस. काही डिफिकल्टी नाहीये ना त्या चॅप्टर्स मध्ये? They were pretty simple. Okay. Sorry. We just no doubts. Okay, okay. Now materials we used, we have completed. Screen visible ahe? This lessons are they will not be over. I understand. कारण ते अगदी नंतरचे आहेत. म्हणजे ते आता सुरू होतील तुमच्या शाळेमध्ये. Yeah, very true. So we are ahead. That's what I'm saying. We are ahead of your school. You are already prepared. Good. Fine. Let us go back to earlier chapter. Yeah, elements, compounds, and mixture. I think this was we completed is earlier 13 chapter we did it, physical changes around us. So now let us go to elements, compounds, and mixtures.
How many different states of matter are there? Name them. I think we did not start with this. मला वाटत नाही, आठवत नाही हे केल्याचं. We just completed our chapter 15 question answers, if I remember it. No? Yeah. 14 chapter not done. Correct. चला. Now just tell me so that we'll just revise हे जे आपण केलं. How many different states of matter are there? And what brings about a change of state of matter? What are the properties of matter, and do all substances have same properties? Okay, so let us go one by one. How many different states of matter are there? Name them. Do you remember states of matter? आधी केलंय आधीच्या स्टँडर्ड मध्ये. मला आधीचा ह्याचा माहिती नाहीये. जनरल म्हणजे since you people are giving so many exams, maybe what are the different states of matter? माहिती आहेत states of matter? What are they? अच्छा नाही माहिती. Okay. Solid, correct. एक solid, very true. Solid is there. Then liquid, very true. Rudra Mahatve, is that your name, Rudra? Correct, it is. And gas, very true, very true. Okay, Rudra has given the answer, that is solid, liquid and gas. Gaseous state, very true. म्हणजे तीन states of matter. आपण ज्याला ice, that is solid, water is the liquid, and last one is your vapor state, steam. That is the gaseous state. Okay, solid, liquid and gas. These are the three states of matter. Most of the things what you see in the solid state, but you know certain gases, that is they exist as gases, but if you cool them, go on cooling them. Yeah, correct. Solid, liquid gases. So if you go on cooling them, they will go to the liquid state, and still if you cool them, they will go to the solid. But for that will be a very, very low temperature, of course, because they exist at room temperature, they exist as gases. कळलं तुम्हाला? म्हणजे आपल्याला काही काही गोष्टी सॉलिड स्टेट मध्ये दिसतात. जर त्या सॉलिड स्टेट मध्ये आहेत तर त्यांना तुम्हाला खूप वेळ हीट केल्यानंतर त्या लिक्विड मध्ये जाणार, आणि खूप त्याच्यानंतर आणखीन हीट केल्यानंतर त्या गॅस स्टेट मध्ये जाणार. ओके, तर आणि ज्या आपल्याला लिक्विड स्टेट मध्ये आहेत, आता वॉटर इज द ओनली कंपाऊंड, म्हणजे यू कॅन से दॅट इट इज वन ऑफ द ब्युटिफुल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर की जे temperatures, various temperatures, but at least you can see all the three states at a particular temperature. That is, you can chill it, it becomes solid. You can normal room temperature, it becomes water, and then if you heat it at 100 degrees, you can see the steam. So all the three states of matter can be observed for water, but that is not true for all majority of the compounds. Okay. म्हणजे आपल्याला एकच दिसतं म्हणजे सॉलिड. आता गोल्ड इज अ सॉलिड स्टेट. We have not seen its liquid gold, or we have not seen, of course you go on heating, and then you will see that it comes to liquid, and अजून खूप हीट केल्यानंतर ते स्टीम मध्ये जाईल. सो देअर फॉर दॅट यू रिक्वायर फर्नेस. म्हणून मग आपल्याला काय वाटतं, ओके एकच स्टेट आहे ती. तसं आयर्न, दॅट इज मेटल, एनी मेटल व्हॉट यू सी, दॅट इज नॉर्मल टेम्परेचर इज इट सॉलिड स्टेट. बट त्याच्या उलट जर का आपण गॅस बघितलं, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, हायड्रोजन जे ब्रीथ करतं, सो ऑक्सिजन इज इन द गॅशियस स्टेट, दॅट इज द लास्ट स्टेट. पण ऑक्सिजनला तुम्ही कूल करत करत जास, सिलेंडर्स मध्ये जो गॅस येतो दॅट इज कॉम्प्रेस्ड गॅस, इट इज ऍक्च्युअली इन द लिक्विड स्टेट. द मोमेंट यू रिलीज, आईस, लिक्विड इज वॉटर. द मोमेंट यू रिलीज द प्रेशर, आपलं जे घरी सिलेंडर, तुमच्याकडे किती लोकांकडे पाईप गॅस आहे का सिलेंडर मधला गॅस आहे? सिलेंडर मध्ये घरी सिलेंडर येतं, कुकिंग गॅस जो असतो ना तो आपला सिलेंडर वाला आहे का पाईप गॅस आहे? सिलेंडर आहे ना. हा,
मग जेव्हा तुम्ही ते नॉब रिलीज करता, मम्मीला बघितलं नॉब रिलीज करते जेव्हा, त्यावेळेला काय होतं, यू आर रिलीजिंग द प्रेशर, then it cylinder, correct. So in that cylinder, because now in certain here like in Mumbai and all, we have pipe gas line. म्हणजे आम्हाला डायरेक्टली गॅस येतो, तो पाईप मधून येतो, बंद केला की वी डोंट हॅव टू बाय द सिलेंडर. पण जेव्हा पूर्वी सिलेंडर होतं त्यावेळेला व्हॉट इट इज प्रेशराइज, तर इट इज इन अ लिक्विड स्टेट. आणि ज्या वेळेला तुम्ही रिलीज करता त्याचं प्रेशर, तो नॉब जो असतो ना खालचा, रात्री आपण साऊंड इज ब्रेकिंग. Am I not audible properly? Audible, na? Okay, good. It is clear. Fine. Okay, okay. Uh, so just log out and log in again. बाळ कोण जर का आवाज क्लिअर नसेल तर कदाचित पुन्हा एकदा जरा करा. सगळ्यांना असेल तर मे बी द प्रॉब्लेम इज ॲट माय एंड, बट आय थिंक एव्हरीबडी इज एबल टू हिअर. फाईन. सो ॲज आय वॉज टेलिंग की ज्या वेळेला आपण गॅस नॉब जेव्हा रात्री बंद करतो त्यावेळेला इट इज इन द गेशियस स्टेट, आणि ज्या वेळेला सॉरी इन द लिक्विड स्टेट, आणि सकाळी उघडतो चहा वगैरे करायला त्यावेळेला यू आर रिलीजिंग द प्रेशर, सो इट बिकम्स कन्वर्ट्स इन टू द गॅस. सो दॅट इज हाऊ इट इज. अगेन व्हॉइस इज ब्रेकिंग. अच्छा, हाऊ कॅन आय हेल्प दॅट? Okay. Miss Arya, she said that voice is breaking. Voice is clear, na? Fine. Okay. Fine, fine. Okay. So these are the three states of matter. आपण बघितल्या ह्या ज्या आहेत त्या three states of matter: solid, liquid, and gas. Now, what brings about a change of state of matter? Uh, what does your common sense tell you? आता मी जे काही बघत होते ते. Rujula also is saying voice is breaking. एक मिनिट, लेट मी डू वन थिंग. आय जस्ट यू ऑल स्टे देअर. मी पुन्हा लॉग आउट होते आणि जॉईन होते. हा, जस्ट सी. I just joined. Yeah, I just logged out and joined in. Let us see whether my voice is audible or not. काय होतं, कधी कधी इथे नेटवर्क इश्यूज येतात ना, त्यामुळे सुद्धा. पण मला एवढे नाही येत आहेत sometimes. Now it is clear. Okay, tell me when it is not clear. I'll still again log out and again join in. Sir, now tell me, how do you convert one state to other? That was a question. Second question, which is asked, what brings about a change of state of matter? What brings about a change of state of matter? आता आपण बोलत होतो किंवा I was just now discussing with you. Oh, sorry. Correct, 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 correct. Very good, very good. Yeah, fine, fine. काय झालं लक्षात येत नाही कधी कधी. Yeah, now it is seen. Now it is clear. Can you see? Okay, fine. Now tell me, second question. What brings about the change in state of matter? This, what brings about a change of state of matter? What do you think? कशामुळे होतं? सॉलिड टू लिक्विड कशामुळे? द क्वेश्चन आस्क्स यू इज हाऊ डू यू चेंज सॉलिड पासून लिक्विड, लिक्विड टू गॅस? त्याच्यासाठी काय करावं लागतं? Ice, how does it change to water? And water, how does it change to steam?
किंवा गॅस? येस, करेक्ट. हाऊ? काय करावं लागतं? बाय हिटिंग. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. बाय हिटिंग. तेच विचारलं मी. सिम्पल थिंग. डोंट थिंक इट इज व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट. बाय हिटिंग. मग हाऊ डू आय चेंज वॉटर टू आईस? If we heat ice, it will change into liquid by cooling. Correct. So either by heating or by cooling, you need to, yes, that is how you have to change the state of matter. Means temperature conditions need to be changed. Sometimes pressure also is required. All that we'll see. Okay. So this was just a recap. What the sound is breaking. Acha. What do I do? What is same? It depends on the. Oh, sorry. One moment. Let me just go to the. मॅम Ha. मी लेक्चर जोपर्यंत मॅम Tell me. Yes. मॅम आतापर्यंत मला साऊंड ब्रेक नाही झाले तुमचे. अच्छा. साऊंड आतापर्यंत तुमचा साऊंड ब्रेक नाही झालाय. मॅम साऊंड क्लिअर आहे एकदम. क्लिअर आहे ना? हा, कारण मी करू शकत नाही. ओके 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 ओके, चालेल, हरकत नाही. आपण कंटिन्यू करू. यू ऑल जस्ट चेक इट बिकॉज काहींना क्लिअर येतं, काहींना येत नाहीये. येस. ओके, फाईन फाईन, थँक्यू. अच्छा, it depends on state of matter. If it is solid for liquid, if the ice is kept at room temperature, it will get water. Correct. Room temperature म्हणजे पुन्हा heatingच आलं. Room temperature for ice is heating. We are not heating it, but you are allowing its temperature to be raised. Below zero, you are getting ice, but then you are allowing it to go at the room temperature, which is heating. Fine. Very true. So that is how we are talking about. Next question was, what are the properties of matter? That we'll talk about later on. Do all the substances have same properties? आता water घेतलं म्हणजे H2O. Okay, no. Very good. That is the answer. All म्हणजे आता gold घेतलं, water घेतलं, oxygen घेतलं. Do they have same properties? I got one answer. No. I hope it was for that question only. No, right? Gold is gold, very different properties. Yes. Water has different properties. Milk has different properties. So that is, so these we have answered the three questions. What are the properties of matter? We'll talk about it later on. And we need to go to the basics of that. And then, but classify the following substances according to their properties. Now, I do not know what is expected here. Water, we can just right now classify them as solid, liquid, and gas. Now, water, thermocol, soil, iron, coal, paper, rubber, copper, coir, plastic. I do not know what is expected according to their properties right now. We'll also talk about that question later on, because I have not understood what is expected of here. That is properties ची अपेक्षा काय आहे, म्हणजे ह्या धड्यामध्ये त्यांना काय अपेक्षित आहे हे मला कळलं नाही, कारण we haven't started with the properties. When we go back to elements, and in that time we can talk about it. Okay, what are objects made up of? What are the articles of everyday use made of? Electric wire, kitchen utensils, nails, tables, chairs, window panes, soil, salt, sugar. Anybody knows about this? What are they made up of? What is the basic unit of all these things? Have you heard about atom? Right. So that we'll be talking about. Coir means काय म्हणतात coir? एक मिनिट हा. वेत म्हणता येणार नाही, पण ज्यूटचं असतं बघा. Atom is the smallest part. Yes, we'll talk about that. Correct. ज्यूटचं असतं ना केलेलं,
ह्याचे ज्यूटची जे आपली बॅग असते किंवा असं yeah, atom is the smallest unit in substances. We'll talk about that. Correct, correct. Somebody asked what is coir. तर कॉयरचा ह्याला आपण ज्यूट बॅग्स वगैरे असतात तसं त्याचे ते भांडी गरम वगैरे हे करण्यास किंवा आपली पायपुसणी असायची पूर्वी, आता कपड्याची असतात. पण दाराच्या बाहेर आपण ते टाकतो ना वेलकम वगैरे करून, असं ते जे मटेरियल असतं त्याला कॉयर म्हणजे नारळाच्या ह्याच्यापासून बनवलेलं असतं. दॅट इज ऑल्सो इट इज समथिंग लाईक या सो दॅट इज कॉयर थिंग्स. आपल्या दरवाजासमोर आपण वेलकम म्हणून असं छोटंसं पायपुसणं असं नाही, आपण एक असं टाकतो छोटं, विच इज मेड अप ऑफ कॉयर मेनी अ टाइम्स. ओके, सो दॅट इज outer husk of coconut. Very true, Rudra. Fiber from the outer husk used in potting, compost, and used for making. Okay, good, good, good. Nice. So now coming back to this water, thermocol, soil, they have asked us coir plastic. Fine. What is it made up of? What are these articles of everyday use made up of? We'll come back to that later once we are done. Ekda punha apan baghu. Matter. We say that an object is made up of certain substance. Okay. An object is made up of a certain. The term matter is also used as a synonym of a substance. म्हणजे आपण कशालाही matter म्हणतो. Okay, this is some matter. This is this. In scientific language, however, a single term is used for a single concept, and that which an object is made up of is called as matter. So we can say that all these articles are made up of matter. Okay. So in science, we use that matter as a term for, okay, fine, this is a table is made up of matter, then maybe bangle is made up of matter, but what is the composition of the matter, we need to go further. So basic thing is that it is we can say that an object is made up of certain substance, and that single term is used to for that single concept, and which an object is made up of is called as matter. Fine. So before we go to atom and all, first thing is understand that it is made up of matter. Okay. The particulate nature of matter and properties of matter. So now we saw that these are all water, thermocol, soil, iron, coal, paper, rubber, copper, coir, plastic. These are made up of matter. You can say that, okay, fine, that is matter. Now what is matter made up of? We are using this concept as a single thing. सगळ्याला आपण matter म्हणतो. मग matter कसलं बनलंय? Take a piece of chalk and keep on dividing it into smaller pieces. What will happen? Chalk घेतला, तोडून टाकला. काय होईल पुढे? Powder. Very true. It will get into powder. Correct. The particles will be seen. Yes, it can go back to fine powder. Okay, correct. But and another thing is, will it be the same of chalk only, right? It won't be a mixture, correct? It will be only of chalk. That understand. That is, it is the smallest. Yeah. You go on dividing it. खूप बारीक करून शेवटी अगदी सर्वात शेवटी एक असा कण राहील की जो तुम्ही अजून सुद्धा डिवाइड करू शकत नाही. दॅट विल बी द स्मॉलेस्ट. त्याच्यापेक्षा डिव्हिजन पॉसिबलच नाहीये. बट इट विल बी मेड अप ऑफ chalk matter only. Okay, so that is what is expected. What will happen? Wipe a drop of ink with a handkerchief. What effects does it have on the cloth of the handkerchief? आता आपण शाई पडली असेल आणि पटकन आपण त्याच्यावरती हँकरचीफ ठेवला तर काय होतं, किंवा ब्लॉटिंग पेपर ठेवला. तुम्हाला बऱ्याचदा माहिती असेल शाळेमध्ये वगैरे ब्लॉटिंग पेपर ठेवल्यानंतर काय होतं, इट विल सोक द इंक. व्हेरी ट्रू, व्हेरी ट्रू. इट विल सोक द इंक. करेक्ट. नेक्स्ट इज व्हॉट हॅपन्स व्हेन द लिड ऑफ अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन. काय होतं? सोक. करेक्ट. व्हेरी ट्रू. युजुला करेक्ट. एक मिनिट, लेट मी जस्ट क्लोज दिस. Yeah. What will happen when you open a perfume bottle? तुम्ही एका खोलीत बसलाय आणि तिकडे ताईला जायचंय कुठेतरी पार्टीला आणि तिने सहज म्हणजे परफ्यूमची बॉटल किंवा स्प्रे केलं, डिओ लावला. सो देन व्हॉट हॅपन्स? तुम्ही यू आर नॉट देअर.
yeah, it will mix with so sweet. It will mix with air and wasted. I'm not asking about the wasting. It won't waste. Won't you smell it? Yes, the smell spreads. Correct. उदबत्ती लावली आपण साधा अरे परफ्यूम बॉटल कशाला आपण उदबत्ती लावली अगरबत्ती लावली तर काय होतं देवाच्या खोलीत अगरबत्ती लावली आणि तुम्ही अभ्यास करत दुसरीकडे बसलाय तर काय होतं वास येतो ना लगेच संध्याकाळचा सुंदर हो व्हेरी ट्रू किंवा कोणी मोगऱ्याचा गजरा घेतला मिक्स इन एअर अँड ऑल्सो स्मेल दॅट इज वॉट या वाय डज इट हॅपन काय होतं कशामुळे स्मेल स्प्रेड्स करेक्ट सो स्मेल स्प्रेड्स म्हणजे व्हॉट हॅपन्स इज स्मेल स्प्रेड्स इन एअर इट इज व्हॉट द स्मॉल त्या मॅटरचा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आहेत ज्याला आपण दे आर नाव going through and in through the air they are coming towards the they are getting spread सगळीकडे ते पसरले जातात ओके so that is the property of gas okay when you look at a liquid ice cream say for example उन्हाळ्यामध्ये खाताय तुम्ही तर काय होतं त्याचं लिक्विफाय होऊन किंवा पाणी समजा मी एका ट्रे मध्ये टाकलं तर तुम्ही अर्धा पेलाच टाकलाय जास्त नाही टाकलाय तर ते काही दुसऱ्या खोलीत जात नाही ना जिथे टाकलंय आईस्क्रीम मेल्ट्स व्हेरी ट्रू दॅट्स व्हॉट आय वॉन्टेड टू आस्क यू पण व्हॉट आय वॉन्ट टू आस्क यू इज दॅट समजा परफ्यूम बॉटलमध्ये फक्त ताईनी किंवा अगरबत्ती आपण लावल्यानंतर जो धूर येतो अगरबत्ती केवढीशी असते पण त्याचा वास तुम्हाला दुसऱ्या खोलीत येऊ शकतो आता हेच जर का पाणी घेतलं आपण अगदी किंचित थोडंसं म्हणजे एखादी हाऊ मच मे बी अर्धा किंवा पाव पेला आपण पाणी घेतलं आणि ते समजा तुम्ही एका खोलीत चुकून तुमच्या हातून पडलं किंवा ओट्यावरती सांडलं तर ते पूर्ण रूम एका रूम मधनं दुसऱ्या रूम मध्ये जात नाही ना विच मीन्स इट रिमेन्स it doesn't flow like the gas. I'm trying to explain you the properties of matter. We are talking about discussing some properties of solid, liquid, and gas. Okay, so everything is composed of matter. Matter can be solid, liquid, or gas. Okay, yeah, it remains there. Very true. म्हणजे पाणी जास्त फ्लो होत नाही गॅसेस जास्त फ्लो होतात जेवढी त्यांना रूम दिली आहे तेवढं आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे सॉलिड घ्या आता तुम्ही आईस क्यूब घ्या आईस क्यूब तुम्ही ठेवला तर तो काय इट रिमेन्स म्हणजे जेवढं पाणी त्याचं होऊन जागा व्यापून टाकेल त्याच्यापेक्षा कमी जागा तो आईस घेतो की नाही त्याचे पार्टिकल्स अशी फ्लो होत नाही दॅट इज व्हॉट इज इट सो सॉलिड डू नॉट ऑक्युपाय द स्पेस दे आर जस्ट लाईक से फॉर एक्झाम्पल गोल्डची रिंग वगैरे आहे जिथे आहे जेवढी ती सॉलिड आहे किंवा गोल्ड ब्रिक घेतली तुम्ही तर ती दुसऱ्या रूम पर्यंत असं फ्लो होऊन जात नाही राईट so that is what is that solid it doesn't occupy the whole area which is given liquids flow a little but gases can occupy the whole space which is given okay that we'll see later on so what happens when the lid of a bottle of perfume is opened that is as you said that the gases the मॉलिक्युल्स ट्रॅव्हल मॉलिक्युल्स आता मी शब्द वापरते पण तो आपण शिकायचा आहे नंतर किंवा त्या गॅस मधले जे पार्टिकल्स आहेत ते त्या परफ्यूमचे जे पार्टिकल्स आहेत दे ट्रॅव्हल वेन यू ओपन द परफ्यूम बॉटल इट इज अ मॅटर प्रेझेंट इन व्हेरियस थिंग्स इन सॉलिड लिक्विड और gaseous state that is एक minute let me use the highlighter it is the matter present in various things in solid liquid or gaseous state that is responsible for their properties. Okay, so we say that everything is made up of matter, fine. And now we'll look into the properties of matter. Again, matter is, you can say that it is made up of solid, liquid, or gas. Even though they are divided into small particles, their properties due to the matter present in them remain the same. Okay, so just now you told me the example of chalk piece when you go on dividing still you are getting that small chalk piece right so even though they are divided into small particles their properties due to the matter present in them remain the same so even water molecule समजा आपण पाणी नुसतं घेतलं लिक्विड आणि you go on separating it out हळूहळू तुम्ही ते पाणी जे आहे
ते स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर्यंत नेत गेलात तर पाणी ते पाणीच राहणार आहे. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन टू मिल्क ऑर समथिंग. यू विल गेट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वॉटर ओनली विच यू कॅन नॉट डिवाइड एनी फर्दर. ओके, that is what you to understand. The properties such as the white color of chalk, the blue color of ink, the fragrance of a perfume, or the properties of matter of which each of them is made up of. So here what happens is that is a property ki color. Chalk is always white in color. You have colorful chalks, which are, but we are right now talking about the white color chalk. Okay, the white color chalk किंवा परफ्यूमचा स्मेल जो असतो किंवा अगरबत्तीचा स्मेल आपण म्हटलं तर किंवा द ब्लू कलर ऑफ इंक, ऑल दॅट इज गोइंग टू रिमेन द सेम. दिस इज जस्ट द superficial, I mean not superficial, the physical property I'm talking about. Just later on we go into the depth of it and we'll find out what each of these is made up of. Okay. So now the first thing what you are supposed to know that everything is composed of matter. Matter can be solid, liquid or gas. Okay, fine. And it has its unique properties which is retained till the till its smallest particle. म्हणजे जेव्हा इवन तुम्ही परफ्यूमचा अगदी छोट्यातला छोटा पार्टिकल घेतला तरी पण त्याला तो वास यायला पाहिजे. चॉकचा लहानात लहान पार्टिकलचा कलर होता चेंज होता कामा. बट आय वुड सजेस्ट दिस इज समथिंग डिफरंट. दिस इज फॉर यू टू अंडरस्टँड की हल्ली I'm just giving you little extra thing which is not there in your book for you to understand. हे पण मला हे थोडंसं चुकीचं वाटतंय कारण मला तुम्हाला जरा सांगावंसं वाटतं की there is something called as nano chemistry. Nano is the small chemistry आणि ज्याच्यामध्ये when you go on breaking the matter into its smallest size, its properties change. Okay, that has been proven. आणि त्याचा उपयोग करून आता नवीन शोध लागलेले आहेत. This is something which is at a higher levels you will be studying. So understand that at a very low level, म्हणजे नॅनो लेवल 10⁻⁹ अशा लेवलला नॅनोमीटर्स वगैरे हे फार छोटं स्केल झालं. प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर डू चेंज. पण आता तुमच्या स्टडीसाठी किंवा तुमच्या सिलेबससाठी 7th स्टँडर्डच्या सिलेबससाठी यू अंडरस्टँड दॅट प्रॉपर्टीज ऑफ द मॅटर टिल इट्स म्हणजे स्मॉलेस्ट साईज दे आर सपोज टू रिमेन सेम. इज इट क्लिअर? फक्त हे तुम्ही आता लक्षात ठेवा की at a certain smallest level properties do change, which is called as nanochemistry, and nanochemistry is used first to make things very smart chemistry. Smart chemistry म्हणजे काय, जसं कमळावरती तुम्ही बघाल, तुम्ही 10th स्टँडर्ड मध्ये हे तुम्ही शिकणार आहात की कमळावरती हॅव यू सीन कमळाचं लोटस लीफ वरती जसं पाणी राहत नाही, यु नो इट जस्ट म्हणजे पाण्याचा थेंब राहत नाही आणि त्याच्यात ते वॅक्सीस. तसेच कपडे आता येणार आहेत. म्हणजे आपल्या कपड्यांवरती चहा सांडला तर या ड्यू टू वॅक्सी लेअर. व्हेरी ट्रू. that is there is some particle, they are hexagonal particles. So I'm just telling this something little interesting की आता पेंट्स जे म्हणतात they are also smart paints. म्हणजे तुम्हाला फंगस वगैरे लागणार नाही असे पेंट्स भिंतीवरती पावसाळ्यात किंवा कपड्यांवरती समजा आपल्या आईस्क्रीम किंवा चहा सांडला तरी पण इट विल बी जस्ट म्हणजे तुम्ही वाईप आउट केलं की निघून. दॅट इज कॉल्ड एज स्मार्ट केमिस्ट्री अँड दॅट कम्स अ स्मार्ट टेक्सटाईल स्मार्ट. सो देअर ऑल्सो नॅनो मटेरियल्स आर यूज. These nanomaterials at the smaller size, if you go on doing it, they change their color, they change their this. But that is also very interesting. कधीतरी वाचायला मिळालं तर गुगल वरती जाऊन नॅनो वरती छोटंसं वाचा these articles असंच गंमत म्हणून so that you can get some extra knowledge. पण as and when I find something interesting, I can tell you. Okay. Anyways, coming back to this. So we are right now for your 7th standard syllabus, remember that understand that the properties such as white color of chalk, the blue color of ink, the fragrance of a perfume are the properties of matter. Each of this is made up of. So we find them till the smallest particle it has been divided into. Okay. So is it clear so far? So what did we start with? Upon start killer that different compounds. Okay, different matter, different things are made up of matter.
matter can be solid, liquid, or gas, and then if you go on dividing it, the properties of the matter should remain there. So Google nano car is coming after searching nano. No, you put in the nano chemistry. Okay, nano material. Put it as nano material. Yes, nano car will come. Correct. I'm sorry. Put it as nano material. Nanochemistry is a combination of chemistry and nanoscience. The nano prefix was yes, correct. पण हे तुम्ही नंतर वाचा वेळ मिळेल तेव्हा. दॅट इज जस्ट अन एक्स्ट्रा हे. कदाचित तुम्हाला जास्त यू विल फील इट दॅट इट इज हेवी. बट स्मार्ट केमिकल्स किंवा स्मार्ट कंपाऊंड असंच. आणि अनदर थिंग विच आय वुड लाईक टू टेल यू इज दॅट कधी मॉलमध्ये गेलात वगैरे किंवा काही गोष्ट आणायला सांगितली किंवा इव्हन तुमच्या घरी जे परफ्युम्स किंवा कॉस्मॅटिक्स आहेत त्याच्यावर जरा ना असं जस्ट क्युरिओसिटी म्हणून दॅट कीप ऑन रीडिंग व्हॉट इज देअर नॅनो कार्यस keep on reading what are the substances over there, what is the composition. प्रत्येक आपण जे केमिकल्स वापरतो किंवा आपण पावडर वापरतो किंवा तर ती एक सवय लावा जस्ट इंटरेस्ट म्हणून. किंवा मेडिसिन्स वरती काय दिलंय किंवा खरी मेडिसिन स्ट्रिप्स असतील किंवा कोलगेट पेस्ट असेल किंवा एनिथिंग. सो यू विल सी दॅट काही काही कंपोजिशन सिमिलर असतील, काही तुम्हाला नवीन फॉर्म्युलेस कळतील, काही नावं कॉमन येतील. आपण साधी पावडर किंवा यू put in some cosmetics, so you can always read it. I mean, if you have, of course, it's not good to use a lot of chemical also. I would not suggest you at this young age, don't put any cosmetic. Natural is beautiful. Yeah, coming back to, let us go back to our this. In day-to-day life, we come across many things in our surroundings. Yes, we touch them, we study their properties. Are all these things made from only one kind of matter or from more than one kind of matter? So what is your observation? सगळी ही जी ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या एकाच मॅटर पासून बनल्या? Then the world would be very bad, na? Black and white only जर असतं तर. Whereas we see that world is very beautiful, right? So matter, डिफरंट काइंड्स ऑफ मॅटर, करेक्ट. फुलाचा रंग वेगळा असतो, त्याला सुवास असतो. काही फुलं शक्यतो पांढऱ्या फुलांना जास्त वास असतो टू अट्रॅक्ट, यु नो. अदरवाइज कलरफुल समटाइम्स. सो you have the clouds have different kinds of matter. Very true. Clouds are different, sky has different color. So all this is another thing is that which I would like to suggest is there is a series of books called as Mogra is White with Beautiful Smell. Yes, all white things mostly have lovely smell. Reason is that they have to attract insects, so for pollination. Whereas colorful flowers they get attracted, so there need not be any smell because the color itself is so attractive. There's a why series, tell me why, tell me what, tell me more, tell me why, अशी सिरीजचे बुक्स असतात. त्या बुक्स मध्ये छोटे छोटे असे हे दिलेले आहेत, वॉट एव्हर हॅपन्स इन द वर्ल्ड और जस्ट क्युरिओसिटी साठी जे काही प्रश्न असतात तर मे बी ऑन द नेट ऑल्सो टेल मी व्हाय सिरीज वगैरे ही जी आहे ना आता ओपन झाली असते तर कधी सहज म्हणून ट्राय करा. त्याच्यामध्ये छोटे छोटे असे हे असतात की वाय द कलर ऑफ स्काय इज ब्लू, वाय डज इट चेंज, संध्याकाळच्या वेळेला वेगळा रंग येतो. सो किंवा anything which is in the universe which is interesting त्याच्याबद्दल माहिती दे. That is tell me why, more tell me why, more tell me why, means that is a children like you, the curiosity of your age children has been all the questions which are we find interesting, they have been given. कोणत्याही बायोलॉजी असेल, फिजिक्स असेल. आणि दुसरं म्हणजे थोडं वाचन करा एक्स्ट्रा, सो दॅट विल हेल्प यू टू गिव्ह सम एक्झाम्स. Anyways, coming back to, we said that it is not made from one kind of matter, it is made from more than one kind of matter. So now let us go further. Classify the following according to the nature of matter in them. Fine. Whether it is made up of one kind of matter or for more than one kind of matter. आता काही आपल्याला दिलेलं आहे. And whether it is in solid, liquid or in gaseous state. So what we are supposed to be doing is whether it is made from one kind of matter, or more,
आणि वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड ऑर इन गेशियस स्टेट. फॉर एक्झाम्पल एनग्रेव्ड आयडॉल म्हणजे आता आयडॉल म्हणजे मूर्ती, कोरलेली मूर्ती. दुसरं गोल्ड, मिल्क, वॉटर, प्लँक. प्लँक म्हणजे एक ठोकळा, वुडचा ठोकळा असू शकेल. कॉन्क्रीट, आपल्याला माहिती आहे सिमेंट कॉन्क्रीट. सॉल्ट, सॉइल, कोल, स्मोक, शरबत, कुक खिचडी, स्टीम. आता हे जे आहे, कॅन नाव यू हॅव टू क्लासिफाय इट ॲज सॉलिड, लिक्विड अँड गॅस, प्लस वेदर इट इज मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ मॅटर और मोर देन वन काइंड ऑफ मॅटर. तो पहिले एनग्रेव्ड आयडॉल. एक मिनिट, आता मला ना असं शफल करावं लागणार. एनग्रेव्ड आयडॉल म्हणजे कोरीव मूर्ती. आपण गणपतीची मूर्ती धरूया. ओके, बरं. कशापासून? वेदर इट इज सॉलिड और लिक्विड or gas? Obviously solid. Plank is a piece of wood. Yes, that's one. Yeah, very good. Thank you. Yeah, we are talking of engraved idol. It is made. It is solid. Yes, dear. Nidhi, anything? You are raising hand म्हणून विचारलं. Okay. चुकून झालाय का? Okay, fine. So let us solid. Okay, fine. Solid by mistake. Fine. सॉलिड, कॉन्क्रीट इज सॉलिड. पण मला कोणी एक आपण घेऊया. आपण आयडॉल बद्दल बोलत होतो, गणपतीच्या मूर्तीबद्दल बोलत होतो. इज इट मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॅटर और मार्बल? ओके, इट इज नॉट मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ मॅटर. करेक्ट. म्हणजे मार्बल पासून नाही. आपली जी गणपतीची शाडूची मूर्ती असते ना, आपण म्हणतो प्लास्टर ऑफ पॅरिस नाही, पण शाडूची म्हणतो, शाडूच्या मातीची. दॅट इज मोर एन्व्हायरमेंट फ्रेंडली. सो त्याला काय होतं की द थिंग इज दॅट इट हॅज पेंट इन इट. म्हणजे आय थिंक POP, that is plaster of Paris, I was saying. But plaster of Paris is there, but it may not. शाडूची मूर्ती जी जे म्हणतात ते, दॅट इज खरी मातीची मूर्ती आहे. इट शुड बी एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो. नाउ डेज मोर अँड मोर कॉन्शियसनेस इज बीन. सो इट इज नॉट मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ मॅटर. त्याच्यामध्ये पेंट असतो, त्याच्यामध्ये जी माती आहे किंवा जे POP वापरले ते वेगवेगळ्या मॅटर पासून बनवले. सो इट इज नॉट सिंगल मॅटर. ओके, सो इट इज डिफरंट मॅटर अँड इट इज सॉलिड. ओके, फाईन, गुड. नंतर नेक्स्ट इज व्हॉट? सो वी हॅव डन विथ दिस. एनग्रेव्ड आयडॉल आपलं झालंय. फाईन. गोल्ड, सिम्पल आन्सर. गोल्ड इज व्हॉट? It comes as state is solid, right? And what about its composition? Yes. Solid, yes. And composition? It is made from one matter or gold मध्ये mixture आहे? Composition म्हणजे is it made from one kind of matter or it is made from different matters? I'm not talking of gold article. म्हणजे नुसतं गोल्ड ब्रिक घेतली तुम्ही. डिफरंट. But how it is different, dear? गोल्ड you're right. म्हणजे मी आर्टिकल म्हणत नाही. गोल्ड आर्टिकल मध्ये थोडं कॉपर असतं, थोडं हे असतं. पण प्युअर गोल्ड जर तुम्ही घेतलं, then it is one kind of matter. Here let us consider that we are talking of pure brick gold. It is soft. You know, जेवढं तुमचं गोल्ड प्युअर होत जाईल तेवढं ते सॉफ्ट असतं. 22 कॅरेट, 23 कॅरेट, 24 कॅरेट, व्हॉट यू से, इट्स द सॉफ्टेस्ट एकदम. पण त्याच्यामध्ये थोडं कॉपर वगैरे घालून त्याचं कॅरेट जे आहे ते, 18 कॅरेट गोल्ड इज नॉट व्हेरी प्युअर गोल्ड, बट त्याच्यामध्ये स्टर्डीनेस असतो. 22 कॅरेट मध्ये नॉर्मली जेव्हा आपल्याला हिरे किंवा मोत्याचे दागिने करायचे असतात तेव्हा दे डोंट यूज प्युअर गोल्ड बिकॉज इट्स व्हेरी सॉफ्ट, अगदी सॉफ्ट. आणि त्यामुळे गोल्ड जितकं प्युअर होत जाईल तितकं ते सॉफ्ट होत जातं. सो प्युअर गोल्ड इज सॉफ्ट, but it is now one kind of matter. Let us talk about gold brick. म्हणजे त्याच्यामध्ये आर्टिकल नाही आहे, नुसतं मिक्सचर आहे. ओके, नाउ व्हॉट अबाउट मिल्क? मिल्क काय आहे? स्टेट कोणती आहे मिल्कची? लिक्विड. व्हेरी गुड. बरं, पुढे. इज इट मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ मॅटर और
गुड. वन मिल्क मध्ये एकच मॅटर आहे. मिल्क मध्ये कितीतरी वेग डिफरंट येस लिक्विड अँड इट इज डिफरंट. म्हणजे मिल्क प्रोटीन्स असतात, ते प्रोटीन्स वेगवेगळे असतात. पुन्हा म्हणजे लॅक्टिक ऍसिड, केझिन असे बरेच प्रोटीन, कारण आणि पाणी पण असतं बरोबर. सो इट्स अ कॉम्पोजिशन. वेगवेगळं कॉम्पोजिशन म्हणजे त्याची घडण किंवा त्याच्यामध्ये किती गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत ह्याला कॉम्पोजिशन म्हणतात. एखादा चित्र ज्याचं कॉम्पोजिशन काय किंवा ऍड मोर केमिकल्स नाही ओके फाईन. इट इज मेड अप ऑफ डिफरंट मॅटर यू कॅन से हा in milk, more chemicals in milk, okay. But it is a mixture of matter, we can say. It is not made from one kind of matter, it is a mixture of matter. Good. So we are talking about, so first one is mixture from more than one kind of matter. Second one is single matter, it is made of one kind of matter. Milk is made from again more than one kind. Then water, this is very simple. Water. Plank is what we said is wood, okay. Water and plank, ह्याचं काय आन्सर आहे तुमच्याकडे. Water is liquid, correct. And how many different is it made? Water is made from different, रुजुला. पाणी काय आहे? Okay. Solid plank. Okay. Water is, of course, H2O is, if you're considering hydrogen and oxygen, then it is different. But then hydrogen and oxygen, they have different properties, they become gases. But water is only H2O. Okay. So it is a compound of hydrogen and oxygen, but it is one kind of matter. Okay. Fine. If you add sugar, limbu ras kela tar vegra. Plank is solid. Very true. Plank is solid. Correct. But it is made from cellulose. Wood is nothing but cellulose. So it will be made from one kind of matter. Okay. Solid and one kind of matter. Correct. Next is concrete. Now I am not one kind of matter. Acha, concrete. पुढचं होतं ते concrete. हे concrete. आपण केलंय concrete. आता मला उत्तर तुम्ही द्यायचं. Concrete आपण आधीच्या चॅप्टर 15 मध्ये केलंय, राईट. सॉलिड, करेक्ट. कॉन्क्रीट इज सॉलिड. पण मॅटर किती आहे त्याच्यामध्ये? एकच आहे. मिक्सचर. मग अशी मला बऱ्याच लोकांनी उत्तरं दिली होती. आय वॉज वॉचिंग इट. मार्बल, सिमेंट, काय 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 बरेच येत होते उत्तर ना त्याच्यामध्ये. कॉन्क्रीट सिमेंट, पोर्टलँड सिमेंट, मग आपण आधीच्या चॅप्टर मध्ये केलंय. सो इट इज अ डिफरंट काइंड ऑफ मॅटर ऑर मिक्सचर ऑफ मॅटर. ओके. येस. सॉल्ट. Salt. Okay. Salt is solid. What is this? I shared a jam file with the meeting. What is this file about? What is this file about? Okay. By mistake. Okay, fine. Anyways, let us go back to our this. It is whiteboard. Okay, link to the whiteboard. What's this? Confused? You? No, I am not getting it. Anyways, coming back to salt. Salt is NaCl. So it is again one, just like water, it is made up of NaCl, sodium chloride, and again it is one kind of matter. Okay, now let us go to soil. Soil मध्ये काय? Soil mixture, solid, very good, different, correct, true. Coal. Coal solid, okay.
solid. Coal is nothing but carbon, but it is wood. Sometimes it is of wood, sometimes it is that is wood जे आहे ते ultimately, yeah. So coal, but coal could be a mixture along with wood. There could be some other substances also different. Oh, yeah. Smoke. This is something different. So far we have talked about solid and liquid. Smoke, gas. Yes, different. Correct. Good, good. Very smart. Sarbat. Sharbat. Different. And status, liquid. Good. Nice. This is what, yeah. Cooked खिचडी. सगळ्यांना भूक लागली असणार आता जेवायची वेळ झाली कुक खिचडी सॉलिड करेक्ट and it is made from different, yes, khichdi is made from different, yes, mixture, correct. Steam, gas, very good. Now everybody is getting it. Good, very good, nice. And one kind of, so we have started with today chapter 14, which says that elements, compounds and mixture. Okay, and here we talk about matter, that is every substance is made up of matter. That is, if you just want to state something, okay, this is made up of matter. So matter can be solid, liquid or gas. Matter has certain properties of itself, we saw them, and which should remain the same till you come to the smallest particle of matter. Then matter, any thing, or it could be made up of one kind of matter, or it can be made up of different kind of matter. That is what the gist of the beginning of the chapter or the introduction is. Okay, now let us go further. Fill a glass of water up to the brim. अगदी काठोकाठ पाणी भरा. Drop a small stone in it. What happens? काय होतं? आपल्याला सगळ्यांना हुशार कावळ्याची गोष्ट माहिती आहे ना? त्यांनी काय केलं? पाणी जेव्हा अगदी थोडं होतं लहानपणी सगळ्यांनी आपण ही गोष्ट ऐकली आहे. सो इथे आता आपल्याला विचारलं व्हॉट फ्लोट्स बाळ? त्यांनी काय सांगितलं? हा, स्टोन इज इट हेवी और इट इज लाइटर देन वॉटर? विल स्टोन फ्लोट इन वॉटर? एक ग्लास मध्ये पाणी पूर्ण भरायचं आणि मग त्याच्यामध्ये स्टोन टाकायला सांगितलं. मग काय होतं? ती कावळ्याची गोष्ट काय होती आपली? स्टोन का टाकला कावळ्याने? काय होत होतं? स्टोन फ्लोट होऊन कावळ्याला काही फायदा नव्हता ना. कावळ्याला काय हवं होतं? वॉटर गोज अप. व्हेरी गुड. द वॉटर शुड कम अप. बरोबर. स्टोन खाली जाणार. कावळा आपल्यापेक्षा खूपच हुशार होता की त्यांनी स्टोन, या, सो त्याला पाणी वर जायला हवं होतं. पण आता इथे त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला की पूर्ण पाणी, ग्लास जे आहे ते पूर्ण काठोकाठ भरलंय. आता त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टोन टाकला तर काय होईल? When the stone is heavy, so when the stone is put in the, correct, very good. एक तर तो स्टोन खाली जाणार आणि पाणी वरनं व्हायला सुरुवात होईल, हो की नाही? कारण आता तिकडे म्हणजे त्याच्यामध्ये जागा नाही आणि तुम्ही त्या जागेमध्ये अजून एक ओव्हरफ्लो. व्हेरी गुड. इट इज गोइंग टू ओव्हरफ्लो. व्हेरी ट्रू. या. फिल अ ग्लास ऑफ वॉटर अप टू द brim, ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इन इट. व्हॉट हॅपन्स? Take a balance. Place a small stone in one pan and a big stone in the other pan. Which pan goes down? आता वजनाचा काटा, त्याच्यामध्ये एका पारड्यामध्ये आपल्याला एक लहान दगड घ्यायचा आणि दुसऱ्या पारड्यामध्ये मोठा दगड घ्यायचा. इफ यू पुट अ हँड्स इन अ बकेट. व्हेरी ट्रू. गुड. नाईस. छान. अनदर एक्झाम्पल. आंघोळ करताना आपण पाणी काढलंय आणि आपल्याला पाण्यामध्ये आंघोळ नाही करायची, खेळायचंय, तर आपण काय करतो? किंवा होळीच्या वेळेला पाण्यात आपण भरलेली आहे बालदी आणि छान गरम पाणी थंड आहे बाहेर, तर तुम्ही पूर्ण भरले, पाय सुद्धा ठेवलेत त्या बालदीच्या पाण्यात, तर काय होतं? पाणी बाहेर येतं. व्हेरी ट्रू. गुड एक्झाम्पल डिअर. ओके. आता आपण काय बघतोय की इकडे दुसरं पारड. या. गुड. नाईस. लवली. आता तुम्ही हे घेतलं वजनाचा काटा, दोन पारडी असले तर काय शेवटी वाड्याकडे आपण जातो आणि बघतो, तर त्यावेळेला काय होतं? एका ह्याच्यामध्ये बटाटे ठेवायला लागले आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये त्यांनी काही अजून वजन टाकलं नाही, किंवा वजन ज्या वेळेला
कमी होतं. तर कोणतं पारडं जड होतं ना, जे तसंच त्यांनी सांगितलं आता आपल्याला एका पारड्यात छोटा दगड घ्यायला सांगितला आणि दुसऱ्या पारड्यामध्ये मोठा दगड. तर कोणता खाली जाणार? नॅचरली ऑब्व्हियसली जो मोठा, ज्याचं वजन जास्त असेल ते, द बिग स्टोन. व्हेरी ट्रू. त्याचं वजन जास्त असेल. विच प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर कॅन यू टेल फ्रॉम दी अबव ऍक्टिव्हिटीज? ह्याच्यामध्ये काय काय तुम्हाला दिसतं? सी द फर्स्ट थिंग इज पाणी बाहेर येतं पण स्टोन इज हेवी सो इट गोज डाऊन. इट डज नॉट फ्लोट. हे एक लक्षात ठेवा. सो व्हॉट इज दीज टू प्रॉपर्टी टेल अस? काही तुम्हाला जाणवतं ह्या दोन गोष्टींनी काय तर्क काढता येईल ह्याच्यातनं? व्हॉट कॅन बी द कन्क्लुजन? वेट. व्हेरी ट्रू. व्हेरी स्मार्ट. वेट. बरोबर. वजन. पहिल्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा जेव्हा तो स्टोन जो आहे तो हेवी आहे, तो तुम्ही पाण्यात टाकला तर काय होणार? खाली जातो तो आणि पाणी बाहेर येतं. सेम थिंग, टेक अ बॅलन्स, प्लेस अ स्मॉल स्टोन इन वन पॅन अँड बिग स्टोन इन द अदर पॅन. विच पॅन गोज डाऊन? ज्याच्यामध्ये जे हेवी येते. सो विच प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर? सो ऑब्जेक्ट्स हॅव मास. दिस इज इम्पॉर्टंट. जे आपण वजन म्हटलं, वेट म्हटलं, अँड मास कॅन बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ डिव्हाइसेस लाईक कॉमन बॅलन्स. वजनाचा काटा जो असतो ना, तराजू, ज्याच्यावरती आपण आपलं सामान घेतो. इव्हन आपण स्वतःला पण उभं राहून बघत असतो ना, किती वाढलंय वजन. ऑल्सो दे ऑक्युपाय स्पेस. करेक्ट. So stone, when it is thrown in water, what will happen? It will occupy the space of water and water will come out. They acquire both these properties from the matter that they are made up of. Okay? ज्याच्यापासून बनलंय त्याच्यामुळे त्यांना वजन प्राप्त झालंय, as well as they are having these properties, that is they occupy space. In other words, mass and volume are the two important properties of matter. लक्षात ठेवायचं. Okay? Mass and volume. Many kinds of, we'll just complete this and we'll stop. Okay? Many kinds of matter found in nature are in pure form. Okay? Nature मध्ये जे दिसतात, they are pure form. That is, they contain only one constituent. In scientific language, matter made up of only one constituent is a substance. सगळ्याच गोष्टी मॅटर म्हणतो, पण जेव्हा त्याचं कॉम्पोजिशन एकाच असतं, so it is a substance. For example, gold, diamond, water, chalk, these are made up from one kind of matter, so they are called as substances or substance. Gold is a substance, diamond is a substance. Other kind of matters are made up of two or excuse me, two or more substances, so they are called as mixtures. Okay? So इथे आपण आज थांबूया. We can continue next time. So we started with, just recap घेते and then we can stop. So we started with matter. म्हणजे we started with different kind of thing. Just 2 minutes. Don't buy नको करू बाय. 2 minutes I'll just wind up. Okay? म्हणजे मला रिवाइज करायचंय. Fine. Homework I may not give today because आज just सुरू झालंय. So I will give you next time. Okay? आणि so just let me give a quick recap. आपण काय so we just studied that all the things around us are made up of matter. Matter can be solid, liquid, and gas. That's it. The things can be made up of one kind of matter, or it can be made up of different kind of matter. When it is made up of one kind of matter, it is called as substance. It is very pure, so it is called as substance. Fine. And it can be a mixture also. Secondly, it has got mass and volume. Fine. एवढं आपण आज शिकलो, हे लक्षात ठेवा. Okay? Fine. So let's say bye bye now and take care. Stay home. जास्त फिरू नका. But do your regular exercise. थोडं काहीतरी छान छान वाचा. काही इंटरेस्टिंग वाटलं तर you can share it की बाबा I read this किंवा असं काहीतरी नवीन. Okay? Take care and stay. Bye bye. Bye, ma'am. Stay safe. Yeah, you all too. Thank you so much. Okay. Yeah, thanks. Bye bye. Bye, Miss. Bye, Miss.